Hello from beautiful San Jose del Guaviare. I'm here in front of Sebastian's home. When I showed up, he answered the door without a shirt. It looked like he had just woken up, had not made any preparations for our trip that we are taking today to Colinas. It's a territory full of former guerrillas, where a lot of demobilized guerrillas are living, and I think there's still a heavy guerrilla presence. It's not a typical destination. Someone's having his morning shit. Mira cómo estoy. ¿Por qué estás mojado? Porque se emborracharon tres parceras, tres peladas. Y los amigos vinieron y me las dejaron acá. Y entonces las estoy acostando. Ay, que llegó por ahí, una rompió el baño. No, se han hecho más daños. ¿Ya tienes la marihuana? Sí, ya. Estamos, porque ya estamos... Ya, obvio, ya estamos sobre el tiempo. Ya nos vamos. This guy drives so fast in these roads that the bars for my feet here snapped off. So now I have nowhere to put my feet. Not a smart place to be smoking, especially because Sebastian told me that there's a guerrilla camp just beyond this patch of forest. Might as well. This is what this guy's driving with. Acá contra una piedra. Just more and more news to reassure me during these hell-raising drives through Guaviare. Whoa! Hey guys. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo se llama este pueblo aquí? Acá La Momposina. This guy's asking some questions about me. You know, I think he's good with talking to people, so I'm hoping that, you know, won't have any issues. We are in a outlaw guerrilla part of the country. Vino la maleta, ahí tenía 2 armas y un fusil. Pensó que nosotros éramos de la ley, ya nos iba a dar bala. Ay, wow. Wow, what a terrifying experience. I didn't realize the half of it while we were going through it. God knows if he hadn't negotiated properly, spoke properly, then things could have been very, very different. Whoa! That one hurt. Llegamos a Colinas. We're trying to find later, but I could definitely use a beer, relax. My ass is, you know, fairly numb. Yeah, everybody here in town has been very friendly, but the people that we encountered kind of on the road, they all looked at us with some suspicion, and they had these hardened, frightening looks. ¿Dirías que la guerra está todavía aquí en Colombia, que el FARC todavía existe? Una mayor parte de personas que nos acogimos al proceso, que firmamos un acuerdo, pero pues para nadie es un secreto que también hay personas que están en armas y que se plantean un proyecto político y revolucionario aún. No, digamos, nos desmovilizamos. Nosotros lo que hicimos fue hacer un proceso de dejación de armas y reincorporarnos a la vida civil, Sí. que tiene una explicación totalmente diferente. La diferencia pues que estamos haciendo una familia, pero finalmente preocupados también. El hecho de haber dejado las armas pues ha cobrado un resto de vidas también a excombatientes de las FARC y pues eso finalmente nos preocupa día a día. Yo quería saber si tienes comida. Ay, burre. ¿Le gusta la carne de monte? ¿Tienes algo a tomar? Pero por aquí. This looks like one of the local stores. Hola.
This lady heard that I'm excited to eat gure, so she brought me out a piece of the gure. No, delicioso, nice, nice. It does taste like turkey. The gure, the casabe, ¿cómo se llama? Fariña. Farina. Muy rico. Gracias. Una patica, Mateo. Una patica. Una patica. We're gonna go have a little bit more gure. That was just a little tease. But I'm really starting to like this town. Un cucarón. Wow. Whoa. Look what we got here. Our gure is ready. It looks good. A little rice, a little patacón. This is Sebastian's first time eating gure as well. ¿Y te gusta? Más o menos. Más o menos. He's on the fence. I'm convinced. I'm sold. I like the gure. All right, we've crossed the street to our accommodation. ¿Quién son esta gente? Digamos líderes antiguos de las FARC. This is gonna be our home for the evening. Looks pretty all right. So we didn't bring any papers for the weed, so we have to find another way to smoke it. ¿Se llama qué? Una guayaba. Le hacemos un hueco con una llave, con cualquier cosa. Ya tenemos la frutipipa. Well, it is Halloween here in Colombia. Probably the most important holiday all year. Looks like they're having a little local bicycle race here. ¿Qué es tu disfraz? Elsa. ¿Tú hiciste la disfraz? Mi papá. Tu papá. Wow. Me imagino que el trabajo muy fuerte. It was quite the ass. Having a little jello dessert here. I mean, this is a lot of fun. I don't know what I was expecting here in Las Colinas, but I was not expecting this. So Sebastian's telling me that this gentleman here was a former commander of the FARC. Lo que pasa es que hoy en día ese acuerdo pues no se ha llegado a un feliz término porque la implementación está quedada. Por ahí unos 20 o 30% de implementación. Cuando estábamos allá lo teníamos todo. Aquí ya uno para tenerlo tiene que trabajarlo y tiene que lucharla para conseguirla. Si tenemos un problema odontológico, nos lo hacían. Si tenemos un problema de salud, estaban los enfermeros inmediatos. Aquí usted para ir a la salud ahorita, Eso ya le va a preguntar. es un gallo. Usted para ir a la salud primero tiene que pasar 8 días y si no se muere de buenas. Antes tú no tenías que trabajar. Como de dónde venía todas las cosas, Bueno, la plata para ayudar a la gente. Habían unos estímulos, había un trabajo de político, había un trabajo financiero. Little evening stroll in Las Colinas. Eso es navideño. Sino que mi mamá los hace ella misma acá. ¿Fue difícil de cambiar de vivir en los campamentos a vivir aquí? Es el cambio porque uno estaba enseñado a vivir mucha convivencia, mucha humanidad, muchos amigos. Y aquí pues ya al dispersarse un poquito con la gente uno le da más duro porque la convivencia ya es más lejana. Eso hemos extrañado. So this thing here is called the tejo. If you hit either of the pink things, you get 3 points. If it lands in the middle, you get 6. And then if nobody hits either one, it's who's ever closest to the pink stuff, you get a point. ¿Tatuajes hiciste tú mismo? ¿A qué edad? A los 9 años, a los 10 años comencé yo a rayarme. ¿Ahora tienes cuántos? Hay como 12. ¿Y lo hiciste todos? Todo menos Hola. Hola. ¿Qué estamos comiendo esta noche? Carne. Very chewy. Not quite the same quality of meat that we had in Acacias in San Jose, but I'm happy that we're just having a meal. Not that easy to get food at this hour. We're back in our rooms and having a little smoke before we head out. We are at the late night child soccer match, as well as the local discotheque. They're right side by side here. ¿Has ido allá a la discoteca? ¿Sí? ¿Para bailar? ¿Sí? ¿Tú no estás un poco joven para ir a la discoteca? No. All right. Tengo 9.
a kids night? ¿Cómo se llama este sitio? La última y nos vamos. Lying here in bed, it's about 6:30, and I've been listening to the sound of gunshots, I believe, outside. I don't know what it is, but it sounds like gunshots. And there's some salsa music blaring, and my toilet has also been making tons of noise as if it has, I don't know, diarrhea. And there's no electricity. The boys are up. We're heading out for some breakfast before we leave town. ¿Qué es el caldo que tienes? Sopa de menudencia. ¿Y qué está dentro? Pescuecitos de pollo, paticas, mollejas. All right, both men are having this chicken gut soup. Here's some chicken feet. I've had many soups in this country. I don't know if I've ever had one quite like this. So we're here with Leidard, and he's taking us. ¿Dónde vamos ahora, Leidard? Ahorita vamos para un proyecto de porcicultura de la cooperativa Cojapal. Recursos de la misión de verificación de las Naciones Unidas. Con eso empezamos este proyecto. So we are taking off from Las Colinas after a very memorable and fun visit. It's quite crazy to think that if I had met a lot of these people years ago when they were still active FARC, they might have very well kidnapped me. That was just the situation during the time. Sebastian just went to make a few phone calls to ensure that we have safe passage all the way back home, and I hope he drives nice and slow, and I will see all you guys from that side. Thanks for watching.